আমি যদি এতিয়া স্পেসিফিক্যালি তাৰ যদি ডিসিপ্লিনারি বা একাডেমিক যদি ডিস্টিংশনস খিনি আমি চাবলৈ যাওঁ তো আমি কি দেখিব পাওঁ যে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস ইন সাম এক্সটেন্ট টু সাম এক্সটেন্ট ইজ এ ব্ৰডাৰ কনসেপ্ট ঠিক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনসত বিভিন্ন বস্তু যিখিনি ডিফাৰেন্ট নেশন স্টেটছৰ মাজত বা কালেক্টিভ অফ নেশন স্টেটছৰ মাজত যিখিনি বস্তু চলি থাকে সেইখিনি ইন টোটাল ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস চাইনায়ে মংগোলিয়াৰ লগত কিবা এটা কথা হৈছে কিবা এটা ডিসকাশন হৈছে চাইনাৰ এছচিঅত কিবা এটা ডিসকাশন হৈছে চাইনাৰ World Trade Organization কিবা এটা ডিসকাশন হৈছে all of that are international relations লিবিয়াত কোনবা এজন ডিক্টেটৰ আহিছে আৰ্জেন্টিনাত কোনবা এজন ডিক্টেটৰ আহিছে কোবাত কিবা এটা কনফ্লিক্ট হৈছে all of these things are part of international relations but foreign policy when we are talking about we get more and more specific to one particular country when we are talking about India's foreign policy we are specific about India only how India is behaving to these international relations that is happening outside, how India is conducting its international relations with other countries. That is going to form part of foreign policy. Foreign policy, therefore, is a smaller term, smaller concept as compared to international relations. International relations is a gotei ei hagorkhon world map khon jikhon tat ji bostu jot jot hoi ase ei gotei khini hoise international relations ba international politics boli ami kobo paro. ঠিক আছে আৰু তাৰ ভিতৰত আমি যিখিনি কান্ট্ৰি স্পেসিফিক বস্তুখিনি আমি চাম what is going to be India's foreign policy with respect to US-Ukraine war. US-Ukraine war is an international thing for us. For Russia, it is Russia's foreign policy towards Ukraine. Ukraine's foreign policy towards Russia. For us Indians, for us Bangladeshis, for us Pakistanis, for us Sri Lankans, it is just a part of international politics in the world, things that are happening. And we are going to shape our foreign policy according to this. And we are going to we are going to figure in our foreign policy into these international politics or international relations that are happening on. How is India maintaining its international relations with America? With the help of its foreign policy. It is going to shape its foreign policy in a particular manner. All of diplomacy thakibo, all of power thakibo, all of negotiation thakibo, all of arms and ammunitions thakibo. Bibhinno dhoroner bostu milai eta foreign policy toyar hobo jitu di ami interact korim in the international scene, in the international political realm. Fine. So these two are important things. IR jitu part, international relations by international politics jitu part khube interesting. Hetu PSR optional karone all of basic relevant hoi jay. GS2 বা প্রিলিমসৰ কাৰণে ফৰেন পলিসি এসপেক্টটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট India's foreign policy, how India's foreign policy is shaped to respond to these international events. That is important for us for prelims as well as for GS2. Right? If you are PSR option, you have to have more nuanced information. You have to be informed about concepts such as what is national security, what is balance of power, what is security dilemma, what is arms race, what is deterrence. These are some of the important topics of international relations on which these are some of the important vocabularies of international politics. Hey bostu bilak ami PSR optional hole ami aro olopman beshi koi janibo lagibo jar folot ki hoy amar answer writing to olopman better hoy for GS part. So foreign policy regarding preparation to ami keneke korim janai rakhim etia pa class 2 ঠিক আছে সব GS ৰ কাৰণে কেনেকে প্ৰিপাৰেচন হ'ব হেতু ওপৰতে কথা কম অলৰেডি কৈছো ইভেন্টস এণ্ড ইস্যুজৰ ওপৰত মই ডিফাৰেন্স অলৰেডি বুজাই দিছো সকলোৰে ক্লিয়াৰ আছে ডিফাৰেন্স বিটুইন ইভেন্টস এণ্ড ইস্যুজ কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰে ইভেন্টস এণ্ড ইস্যুজৰ মাজত কিবা ডিফাৰেন্স আছে কাৰোবাৰ দিস ইজ এ ভেৰি প্ৰাইমাৰী ডিস্টিংশন which you have to take with you forever আহিবলগীয়া দিনত কাইলে পৰখিলে ACS APS হৈ যোৱাৰ পাছতো you have to be able to distinguish between events and issues only then your approach towards decision making is going to be better. ঠিক আছে so already কৈছো মেইনস লেভেলৰ কাৰণে আমাক কি হয় ইস্যুজ বিলাক লাগে ডিটেইল ইনফৰমেশন লাগে ডিটেইল নলেজ লাগে because আমি 250 words লিখিম আমি 200 words লিখিম so আমাক ডিটেইল ইনফৰমেশন লাগে অকল এই কথাটো জানাই আমাৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট নহয় যে ডনেটস্ক বা লুহানস্ক জায়গাডোখৰ ইউক্ৰেইনৰ নৰ্দাৰ্ণ বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আছে অকল সেই বস্তুটো জানাটোই আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ৰাইট বস্ত্ৰ বুলি এটা বেংক একাউণ্টৰ সিস্টেম কৰা হৈছে য'ত beyond US dollar India trade কৰিব বিচাৰি আছে Russia and other countries লগত অকল সেই বস্তুটো জানাটোই আমাৰ কাৰণে মেইন শট ইম্পৰ্টেন্ট নহয় এটো আমাৰ কাৰণে ফিলিং শট ইম্পৰ্টেন্ট মেইন শট আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ কনসেপ্ট লাগিব the concepts of how US dollar is related to international trade how rise in US dollar impacts Indian rupee how rise in US dollar impacts Indian domestic economy hey গোটেই বস্তুখিনি আমাক মেইনস লেভেলত লাগিব যেটো কি কৰিব আমাৰ ইস্যু লেভেলত কৰিব ঠিক আছে so moving on what is foreign policy
general objectives that guide the activities and relationships of a of one state in its interactions with other states. So please effective note making to kori jaba whenever as and while I'm speaking. I'm sure all of you are writing your notes, all of you are making notes of things that I'm saying. So hekhini kori jaba. I would like to see some of your note making after the end of the class. I will give you my email ID. So what is it that we study in international relations by foreign policy? We study some of these basic things. We study policies through which various relations are negotiated. For example, nuclear policy কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আমাৰ সেইটো negotiate কৰিম আমি US India nuclear deal to খুব বেছি নিউজত আহি থাকে India Iran nuclear deal খুব বেছি নিউজত আহি থাকে right so কেনেকৈ ধৰণে আমি বিভিন্ন পলিসি বিলাক ডিসকাস কৰো আমাৰ এনভায়ৰনমেন্ট পলিসিজ আমাৰ ক্লাইমেট পলিসিজ আমাৰ নিউক্লিয়াৰ পলিসিজ আমাৰ এডুকেশন পলিসিজ আমাৰ ইকোনমিক পলিসিজ বিভিন্ন দেশৰ লগত সেই বস্তুবিলাক স্টাডি আমি কৰিব পাৰো ইন্ডিয়া বাংলাদেশ ইকোনমিক ৰিলেশনস ইন্ডিয়া China trade relations, India, Russia nuclear relations, India, America climate relations. A good various policies that are negotiated that can be studied under foreign policy. What next? The most common way is to study bilateral relations. India-Pakistan relation in history. Historically, move cricket, how cricket is an important aspect in India-Pakistan relation. How music, how Bollywood is an important aspect. So bilateral relations, multilateral relations will come study for how India interacts with multilateral organizations, multilateral institutions. Then study for. Aruki study koro, origin and determinants of India's foreign policy study for. Geography is a determinant of India's foreign policy. Don't have to get confused. I'm just giving you a primary basic in this class. A good discuss for don't have to worry. Can I do geography our foreign policy determine can I do our history our foreign policy determine can I do culture, our culture of tolerance, our culture of peaceful coexistence, concepts such as Vasudhaiva Kutumbakam, how these concepts are shaped, how these concepts are shaping our foreign policy. These things are also studied in India's foreign policy. We see a lot of circuit diplomacy happening. Has anyone heard about circuit diplomacy? So, 15টা circuitor কথা discuss কৰিছে যত মই দুটা খুব important কৰি দিছো. One is a Buddhist circuit, Ramayana circuit, Ambedkar circuit. এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা Indian government recently কথা পাতি আছে. So, Indian government try কৰিছে how Buddhism can be taken as a foreign policy issue. কেনে ধৰণে বুদ্ধিজমৰ মাধ্যমেৰে আমি ভিয়েটনামে হওক বা মিয়ানমাৰে হওক বা থাইল্যান্ডে হওক কেনে ধৰণে আমি সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ লগত কেনে ধৰণে আমাৰ এক্ট ইষ্ট পলিসি কেনে ধৰণে আমাৰ ASEAN পলিসি লগত আমি ৰিলেট কৰিব পাৰিম with the help of issues such as Buddhism. How India is trying to project? India is trying to project that Buddha has attained parinirvana in India. Buddha lived a better part of his life in India. ঠিক একে ধৰণে নেপালে একটা বস্তু প্ৰজেক্ট কৰিব বিচাৰিছে যে Buddha was born in Nepal, he was born in Lumbini. So a gutei bostukhini milai eta foreign policy calculation create koribole chesta korise India. So these all are also going to be studied in foreign policy. How our culture, how our history is shaping our national interest, how it is shaping our foreign policy. ঠিক আছে এখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে important. So India is a joint military exercise কিছুমান কৰে বিভিন্ন country লগত বিভিন্ন দেশৰ লগত. Yes sir. এই সম্প্ৰীতি joint military exercise to কোন country লগত কৰে বাৰু কোনবা কব পাৰিব নেকি বাংলাদেশ আসলে নি ওকে আৰু মিত্ৰ শক্তি গৰুড শক্তি একিটা কোন কোন দেশৰ লগত কৰে কোনবা কব পাৰিব জাস্ট মিত্ৰ শক্তি কাৰ লগত কোনে কব পাৰিব শ্ৰীলংকা নেকি মিত্ৰ শক্তি শ্ৰীলংকা গৰুডাটো হৈছে ইন্দোনেছিয়াৰ লগত ঠিক আছে Garuda Shakti is with Indonesia. We have to keep in mind that Garuda is a very important aspect of Indonesia. ঠিক আছে Garuda Airlines বুলিও এটা আছে Indonesia. Fine. So it is very important to keep in mind যেতিয়া Garuda আহিব. So সেই কাৰণে Garuda is a character of which Indian epic? Can someone tell me? Ramayana. Very good. Therefore, India is bringing up something called Ramayana diplomacy now. India is our ebilakor opor question hodar সম্ভাৱনা বহুত বেছি Ramayana diplomacy, Ramayana circuit eta korise India.
Jot India is trying to connect various destinations related to Sri Ram, destinations related to Ramayana. Sri Ram was born in XYZ place. He went to exile in XYZ place. He studied in XYZ. এনেকুৱা ধৰণে এটা circuit বনাব চেষ্টা কৰিছে, where it is trying to bring in tourists from different countries, wherein it is trying to promote its superiority in terms of cultural and historical linkages. Indonesia লগত historical linkages কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। যদি ইণ্ডোনেছিয়াক তুমি ষ্টাডি কৰা তোমালোকে দেখিবা যে there is a lot of impact of Ramayana in Indonesian politics. You will see even people who are called Rama, right? It is a Muslim majority country, no doubt, but you will see a lot of impact of Ramayana in Indonesia. Most importantly, Telugu airline, national airlines is Garuda Airlines. Garuda or Ramayana characters have a very important part to play in Indonesian way of life. So India is trying to project these things. India is trying to connect. India kobo bisariche that we are natural allies. We don't have to form alliances. We don't have to sign ASEAN treaty. We don't have to sign Act East policy, etc., etc. We are natural allies. We are mitra. From yugo se mitra hai. Enakwa dhoroner kotha kobo bisare India's Prime Minister. Right? So all of these things are essential and have to be kept in mind while writing an answer. এই বস্তুখিনি যদি তোমালোকৰ সাবকনসিয়াছত যদি তোমালোকৰ নাথাকে, লাখ হাজাৰ কিতাপ পঢ়িলেও তোমালোকে ভাল আনসাৰ লিখিব নোৱাৰা। কোনোবা এজন বেলেগে ইয়াতকৈ ভাল আনসাৰ লিখি ক্লিয়াৰ কৰি ওলাই যাব। I read hundreds and hundreds of answer sheets. UPSC test series or more answer sheets check korisu last several times before being part of Lucent. I have seen people missing on these small interesting parts. Aru tar folote ki hoy kisman manhoe bhal mileage eta bhal marks score kori gusi jay. ঠিক আছে? So please keep all of these things in your subconscious when you are writing an answer. এই গোটেই বস্তুবিলাক তোমাৰ মাথাত যেতিয়া ঘূৰি থাকিব, then only you are going to write good answers. ঠিক আছে? Origin, development and phases মই already কৈছো, specifically এইবিলাকলে প্ৰত্যেকটো বস্তুলে আমি লাহে লাহে সময়ত আহিম। Next important thing to be studied is the determinants of India's foreign policy, right? Determinants of India's foreign policy, আটাইতকৈ important determinant হৈছে geography. Geography is an important determinant of India's foreign policy. Most importantly, India's neighborhood policy is to a great extent determined by its geography. Can anyone give me an example? Any guess? Can anyone make any guess how India's geography has impacted India's or does impact India's neighborhood policies, its foreign policies in neighborhood countries? Fine. Yes. So geography is one of the very essential elements of foreign policy of any country, not just India. Maldives খন যেনে ধৰণে geographically located, it is going to impact its foreign policy. The manner in which Eritrea or Ethiopia is located or Djibouti is located. Has anyone heard about the name Djibouti? Yes, sir. কোন জায়গাত আছে Djibouti? শুনিছো। Sir, আফ্ৰিকাৰ এখন সৰু দেশ হয়। Africa এখন দেশ হয়, but most important part that has to be kept in mind is it is part of the Horn of Africa. Yes, sir. Please have an atlas. Atlas আছে নে সকলোৰে হাতত? world map, atlas গোটেইবিলাকৰ ওচৰত আছে? Please buy this. These are the only few materials that I am going to suggest. Actually প্ৰকৃততে আমাক এখন ডিকশনাৰী আৰু এখন এটলাছৰ বাহিৰে মোৰ ক্লাছত খুব বেছি মেটেৰিয়েলৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট নাই। Right? Please have an atlas with you so that you have an idea of which place we are talking about. Because direct question prelims level আমি দেখিবলৈ পাইছো সুধি দিয়ে, which of the following countries is not part of the Horn of Africa? Very simple, very trivial question, very basic question, but 60% of the aspirants are going to make a mistake here because Eritrea and Ethiopia sound very similar. So please have an atlas and read it regularly. Go through atlas regularly. যেখানে জায়গার নাম কোৱা হয়, যেটো রেগুলার ক্লাসত নোট মেকিং অফ যেখানে তোমালোকে জায়গার নাম লিখি যাবা, ফর এক্সাম্পল জিবুটিৰ নাম আজি শুনিলা, মলদ্বীপছৰ নাম আজি শুনিলা, সেই বস্তুখিনি গোটেই চাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ক্লাস শেষ হোৱাৰ পাছত, right? So geography, yes, very well determines the foreign policy. The foreign policy of India is determined by its huge size, its peninsular location. 70-75% of our borders are water bodies, are maritime borders. As a result, আমাৰ যেটো territorial borders তাৰ ওপৰত আমাৰ dependence to বহুত বেছি বাঢ়ি যায় because আমাৰ immediate neighbors, আমাৰ immediate enemies বিলাক আমাৰ territorial borders আছে আমাৰ লগত, পাকিস্তানে হওক বা চাইনাই হওক,
তেওঁলোকৰ লগত টেৰিটৰিয়েল বৰ্ডাৰ্ছ আছে যাৰ ফলত আমাৰ ফৰেন পলিচিটো এটা বেলেগ ধৰণৰ শেপ হয় আমি যিমান মেৰিটাইম সিকিউৰিটি ইনভেষ্ট কৰোঁ তাতকৈ বেছি আমি টেৰিটৰিয়েল সিকিউৰিটিত ইনভেষ্ট কৰোঁ আমি যিমান ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ইনভেষ্ট কৰোঁ আমি সিমান কোষ্ট গাৰ্ডত ইনভেষ্ট নকৰোঁ ঠিক আছে যদিও আমি ইণ্ডিয়ান নেভিত অলপ চলপ ইনভেষ্ট কৰোঁ বাট ডেট অলছো ইজ with keeping in mind air force and army আমি এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰোঁ INS বিক্ৰান্ত INS etc বিলাকত আমি ফোকাস কৰোঁ যিবিলাকে এৰোপ্লেন বিলাক কেৰি কৰিব পাৰিব এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰি কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি কোষ্ট গাৰ্ডৰ ওপৰত ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰোঁ কোষ্ট গাৰ্ডক আমি মডাৰ্নাইজ নকৰোঁ যাৰ ফলত যাৰ আউটফল এটা খুব ইম্পেক্ট নিগেটিভ হৈছিলে কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি কি হৈছিলে ৰিসেন্ট টাইমছত So 26/11 Mumbai attack because we are always obsessed with territorial borders because of our geographical location because of our geographical reality we are always constrained with the iman dur সাগৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা বা পাকিস্তানৰ পৰা যদি জাহাজ ওয়াৰশিপ এখন যদি আমি দেখিমেই আমাৰ হাতত এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ আছে আমাৰ হাতত সাবমেৰিন আছে আমাৰ হাতত এন্টি সাবমেৰিন মিসাইলছ আছে এইবিলাক আমি মাৰি পঠাম পাকিস্তানৰ জাহাজ এখন উৰি যাব বা যদি চাইনা জাহাজ এখন পেচিফিক ওচেন হৈ পেলাই ইণ্ডিয়ালৈ যদি আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আমি উৰাই দিব পাৰিম ইণ্ডিয়ান ওচেনত কোনবা এটা কিন্তু আমি এই সৰু সৰু বস্তুবিলাকত ফোকাস নাই কৰা যে হাতেৰে বঠা মৰা নাও এখন লৈ পেলাইও টেৰৰিষ্ট আহি পেলাই মেৰিন ড্ৰাইভৰ দৰে জেগা দি পেলাই আমাৰ ইয়াত এন্ট্ৰি কৰিব পাৰে যাৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক কোষ্ট গাৰ্ড লাগিব সিকিউৰিটি অফ আৱাৰ কোষ্টেল ৰিজনছ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ শিপ ৰাখি থলো হ'ল ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ সাবমেৰিনছ আছে আমাৰ ওচৰত এন্টি এয়াৰক্ৰাফ্ট শিপছ আছে আমাৰ হাতত এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ্ছ আছে ইনফেক্ট ৱৰ্ল্ডৰ মোষ্ট পপুলাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ্ছ আমাৰ ওচৰত আছে কিন্তু কি লাভ সামান্য এই ষ্টিম বোট দি পেলাই সাগৰত মাছ মৰা বোট এখন দি পেলাই আহি মানুহ সোমাই গ'ল আমাৰ ইয়াত so these are some of the things which are important which you should keep in mind okay geography of course is very important we have a natural barrier of the Himalayas jar followed Jawaharlal Nehru time of ami dekhibole pao India's foreign policy has been shaped in a particular manner we have always tried to maintain good relations with Nepal and Bhutan and Sikkim at that point of time piece of Sikkim India part hoy jay of course so ei dekh bilakor log ami friendly relation rakhibo bicharu kyo because we want to push the danger to the Himalayas Himalaya এই পারে থকা কান্ট্রি কিখন যদি আমাৰ বন্ধু হৈ যায় বন্ধু কৰি পেলাও then we can push the threat to the Himalayas which is of course a natural barrier but these are some things which are shaped by geography ডাঙৰ সাইজ হোৱাৰ ফলত কি হয় আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া নেবাৰ কিবোৰে আমালে ভয় কৰে they are apprehensive সদায় ইন্ডিয়া ভয় কৰে ইন্ডিয়া কিবা ভালো যদি কৰিব বিচাৰে they are always doubtful neighbors so all of these things are important history and tradition of course history of our national movement history of non cooperation history of peaceful resolution of conflicts এই গোটেই বস্তুবিলাক আমাৰ foreign policy দেখিবলৈ পাওঁ our foreign policy of non alignment our foreign policy of strategic alignment our foreign policy of strategic autonomy all of these things are reflections of our historical and traditional practices